Radio Jornalera apostamos nuestro corazón. Radio Jornalera es el corazón del pueblo. Mojados están sus pies, su pantalón. Es el ejemplo más crudo de la explotación. La bandera de Radio Jornalera es la clase trabajadora. Amores ya le acabaron. Y por quererse organizar, lo golpearon. Le pregunto el patrón, ¿qué es lo que pide? Le contesta con 40 diarios, ya no se vive. Se sobrevive. Se sobrevive. Esta tarde estamos ahora presentando a nuestra invitada de hoy. Se llama Olga Pomar. Ella es coordinadora de prevención de viviendas y de desarrollo comunitario. Estuvo reuniéndose previamente con nosotros y ella trabaja para South Jersey Legal Service. Bienvenida, Olga. Welcome, Olga, to this meeting. Thank you. Thank you for having me. Y bienvenidos a todos los que se van conectando. Será bueno que podamos animar a otros y en este momento todavía hay amigos suyos que no se conectan, que puedan hacerles el recordatorio y decirles que ya estamos en la reunión porque este tema es muy importante para toda la comunidad en realidad. Buenas tardes y adelante. Okay, so good afternoon all. I'm translating for Luisa. We have here our guest, Olga Pomar. She's the Prevention Coordinator from South Jersey Legal Services. And Luisa is welcoming all of us. And she's letting us know that we can remind our friends and families just to let them know that the meeting is about to start so they can also hear all this great information. So welcome all. Gracias. Well, good evening, everybody, and thank you very much for having me. I'm always happy to have a chance to connect with the community, share information, and learn from you all what's going on. Le da las gracias a todos. Ella siente que es un buen tiempo para compartir esta información y le da las gracias por estar acá, ya que esta información se pueden beneficiar con ella. So I'm going to start sharing my screen. PowerPoint, basically, as the title says, on tenants' rights. Va a comenzar a compartir en la pantalla y es sobre los derechos del inquilino. So the first thing I want to make sure is people know who we are. We are South Jersey Legal Services. We have offices in all these counties listed. And if anybody has individual legal problem they want assistance with and they want to see if they qualify, the best way is to call our centralized intake unit with that toll-free number 1-800-496-4570. Can also apply online if people prefer. So, anybody who wants that information, please take advantage of calling us. Ok, en esta pantalla pueden ver que tienen oficinas en todos estos lugares, lo que son Atlantic, el condado de Monmouth, Ocean, todos los que están ahí enlistados. Si usted o alguien que usted conoce necesita una asistencia legal para alguien, lo mejor que pueden hacer es llamar al número que está en la pantalla, el 1-800, o si no, pueden también usar lo que es el internet, el enlace que está ahí en la pantalla. Y también Wagner está poniendo algunos números en el chat para que lo guarden. So the things that I've been asked to talk about, and I don't know if we'll have time to get through all of them, is getting repairs made, making sure that housing is decent, safe, and habitable. What happens when landlords raise rent increases? What does it mean to have a lease? What are your rights if you have a verbal oral lease or a written lease? The rights of co-tenants and subleasing, meaning
one tenant rents to another tenant, so the landlord isn't the actual owner, it's another tenant. What to do if the landlord tries to throw someone out, harasses them, otherwise does something illegal, and security deposits. And hopefully we'll have some time for discussion and sharing information. Ok, algunos de los temas que se van a tomar hoy son derechos a una vivienda saludable, reparos, puede que no se toquen todos el día de hoy, pero vamos a estar hablando sobre los contratos de arrendamiento, los que son cuando son orales, escritos, vamos a estar hablando sobre cuando alguien está subrentando, si digamos la persona que tiene el contrato con el dueño le renta a otra persona, y también qué pasa si hay acoso de parte del propietario, si quiere sacar a alguien a la fuerza y cosas así vamos a estar hablando. So the first topic, safe and habitable housing. The law that applies, there's really two sets of laws. There are local and state housing codes. They're like laws written on the books that make it illegal for landlords to rent housing that has code violations. There is also this idea in New Jersey law that in any residential lease, meaning a place where someone lives as opposed to office space or something else, whether that lease says it or not, the law will assume that the landlord has taken on the responsibility of keeping the place in decent habitable condition. This is called in legalese the warranty of habitability. Do you want to translate that far? Okay. Dice que bueno, los inquilinos tienen derecho a una habitación segura de alojamiento. Entonces, algunos dice que hay dos tipos de leyes, que son locales y estatales, que dice que es ilegal que los propietarios alquilen vivienda con violaciones de código de vivienda. La ley de Nueva Jersey también dice que todas las viviendas tienen que estar en condiciones decentes y habitables, denominadas como garantía de habitabilidad. So this does not mean that the landlord has to do every repair that a tenant may want, or that they have to keep the place looking pretty and in perfect condition. For the warranty of habitability to apply, it has to be something that affects health and safety, what the courts call vital facilities. So some examples are not having heat, not having running water, not having hot water, stoves or refrigerators that don't work, rain coming in through the ceiling, plumbing problems, broken windows, locked doors you can't lock properly, bugs, roaches, rats. The landlord is not in breach if they don't paint every so often, or if things are old and, aged and not that pretty, but basically in safe condition. Ok, algunas de las cosas que tiene que reparar el propietario, bueno, y esta ley no significa que la vivienda tiene que estar Done? Ok, dice que no significa que la vivienda debe estar en perfectas condiciones, pero algunos ejemplos que nos dan es el propietario es encargado de asegurarse que haya calefacción, que la plomería esté correcta, que las puertas puedan enllavarse, que no haya goteras de lluvia, que no haya infecciones. Hay cosas que el propietario no está obligado a hacer, como pintar seguidamente o que la casa se mire bonita, nada más que esté segura. So how does a tenant make sure that they can enforce this legal right? And I'll be very honest, it sounds good on paper, but it's not so easy to enforce, as probably those of you who are tenants already know. There's kind of three paths to enforcing it. There is the code enforcement route, calling the housing inspectors and going through the process of having the landlord cited for code violations.
there is eviction court, and there is actually taking legal action, suing the landlord and asking the court to order the landlord to make repairs, or even ask for a receiver to take over the property. Ok, ¿cómo se puede reforzar que el dueño cumpla con todo esto? Es cumpliendo el código, asegurarse que lo siga el código, un tribunal de desalojo, y lo último puede ser demandar al propietario reclamando pues que se cumpla todo eso, o demandándolo por incumplimiento del contrato. Y puede solicitar que lo lleven a un tribunal, o solicitar la designación de un síndico para administrar o operar la propiedad. So the very first step, and this is really critical, is to give definite notice to the landlord about what the problem is. No housing inspector and no judge will look kindly on a tenant who went and complained or withheld their rent or sued their landlord without giving the landlord notice and a chance to make the repairs. So when I say give notice, it's not enough just to give, a vague, I have issues in my apartment, come fix them. You really need to have strong evidence of what the conditions are, and most importantly, how they affect your ability to live in the apartment. Remember that if you go to court, judges usually haven't lived with rain leaks and pest infestations and the things that people have to put up with. So it needs to be documented in some way that makes it real. So one thing that people use is photos, videos. I've seen amazing videos of like rainwater pouring in through a ceiling, or a running sink or a running toilet or something like that. Keeping a diary of dates and events, like on such and such days, the heater didn't work, on such and such days, the rain came into the house, things that make it specific and detailed. And receipts of any extra expenses you might have incurred. Like if you had to replace furniture that was damaged, or you made some minor repair yourself, or whatever expenses you can think of. Do you want to translate that first and then I'll go on? Yeah. El primer paso que tiene que hacer todas las personas es avisar cuál es el problema al dueño de lo que está pasando, qué es lo que le está molestando, qué es lo que no está funcionando, y darle aviso. Necesita evidencia, y una evidencia fuerte de cómo le está afectando lo que está pasando, si tiene goteras, si algo no funciona, si algo no está sirviendo. Entonces ella lo que dice es que primero tome fotos y videos de todas las cosas, si hay una gotera, si el zinc si el lavadero se le está saliendo el agua, si hay algo que está descompuesto, que le tomen fotos. Porque si va a la corte, usted tiene que demostrar que lo que realmente está pasando. Entonces así tiene su evidencia. Otra cosa es agenda de fechas y eventos, un diario, un cuaderno donde pueda ir relatando en este día la estufa no sirvió, en este día se me tapó el inodoro y cosas así. Que vaya documentando todas las cosas que van pasando. Y lo último son recibos. Si usted tuvo que hacer algún reemplazo, si usted tuvo que arreglar algo, usted vaya guardando los recibos de cuánto ese reparo le tocó salir de su bolsillo. The next step is that you have to give the landlord notice, but you also need to be able to prove that you gave the landlord notice, because it's amazing how many landlords will say, oh, they never told me. So your landlord may have a procedure. They say, if you have a problem, call this number. Or if it's a large apartment complex, they might have a form that you need to fill out, a work request form. But what's really important is that you have some kind of written detailed notice, and that you keep a copy. Even if it's as simple as, it used to be people with Xerox copies, but you could just take a picture with your phone of what you provided, but something that you have proof that you actually gave notice of the problem. And once you do that, the landlord should have
a reasonable amount of time to make the repair before you take them to court or before anything else happens. What is reasonable is going to depend on how serious the problem is. If it's January and 0 degrees and there's no heat, that's an emergency. That's something you should do in 24, 48 hours. If it's something like, a slowly deteriorating wall with chipping paint, that may be something that he'll get around to in 30 days, 40 days, by the time he gets a contractor out. That would not be unreasonable. How many days do you say about the chipping paint? Well, usually housing inspectors will give someone 30 days, and if they ask for an extension, we'll give another 30. So, Okay. Something in that range. Ok, es bien importante que usted le deje saber al dueño de lo que usted quiere que repare y que le dé tiempo al dueño para que haga los reparos. Digamos, los dueños tienen usualmente una manera en que cogen estas quejas. Por ejemplo, si es un complejo de apartamentos, tal vez tiene que llenar un formulario. Si no, si usted lo que puede hacer es detallar en escrito, como le dije, en un cuaderno, en una página, detallar que usted tal día, le dijo al dueño que necesitaba este reparo y sacarle una copia o incluso tomarle una foto. Y también tiene que ser razonable usted también en el tiempo que tiene el dueño para hacer los reparos. Por ejemplo, si estamos en invierno y se va la calefacción, el dueño tiene que hacer ese reparo en 24 o 48 horas. Si es algo de reparar alguna pintura que se está descascarando, puede que tome unos 30 días. Entonces, dependiendo el caso, es así como es el tiempo razonable para que el dueño haga esos reparos. So calling the code inspectors, tenants should be able, in most towns, there is a number for the housing code inspectors, the building inspectors. Tenants should be able to call and say, I have problems in my apartment, my landlord won't fix them. The way the process is supposed to work is the inspector should come out, check out the problems. If they find violations of the code, they should give notice to the owner, give the owner a certain amount of time to make the repair. And if he or she doesn't do that, the inspector can file a complaint in municipal court saying the landlord has violated a local ordinance, and the municipal court can fine the landlord. One thing to keep in mind is that some inspectors are not very friendly to tenants, and they can cite the tenant as well if they think the tenant is causing unsanitary conditions or if they think the unit's overcrowded because there are too many people living in it. Also, there's always a risk that if the conditions are really serious, really, really bad, the inspector could order that the building be vacated and closed, at least temporarily, because it's unsafe to live in. That's a drastic measure, and tenants are entitled to some kind of relocation assistance if that happens. We don't have time to talk about it, but I just want to make people aware of it. Okay. En caso que usted tenga que llamar a un oficial de código de vivienda, primero hay un número al que puede llamar. Si usted tiene problemas con el dueño, puede solicitar una inspección. Una vez que el inspector llega y encuentra violaciones, lo primero que puede hacer es notificar al dueño. Se le dará una cierta cantidad de tiempo para que haga los reparos. También, si no lo hace, puede presentar una queja en la corte municipal y el dueño puede ser multado. También, si el inspector haya condiciones antihigiénicas o el apartamento no tan limpio, puede que el inquilino sea multado. También hay muchos casos en que las condiciones son muy graves y el inspector podría ordenar que todo el edificio sea desalojado. En ese caso, también el inquilino puede pedir relocación, que lo ponga en otro apartamento, pero ahorita no nos da tiempo de hablar un poquito de eso, pero sí quería dejarles saber esa opción en esos casos. There is also, besides the local inspectors,
state inspectors who inspect all larger apartment houses, apartment complexes, any building with more than 4 units. They inspect every 5 years. They also have the ability to fine a landlord if they don't meet state code requirements. Ok, también hay inspectores del estado. Estos pues inspeccionan lo que son apartamentos de 4 o más unidades cada 5 años para hacer cumplir los códigos de vivienda estatales. Y también pueden multar a un dueño, un arrendador, por no cumplir con los requisitos del código. So, issues, benefits, and risks of making complaints to the inspectors. Usually, I advise people to start by making the call to the inspector because it can be useful, it can be quick, and a landlord may ignore a tenant, they may ignore the tenant's lawyer, but they may actually do the repair if they're afraid the inspector is going to take them to court. Also, it shouldn't involve any risk of the tenant getting evicted. And in addition to that, if you want to take any other kind of action against the landlord, like withhold your rent, we'll get to that in the next slide, it's very helpful that an inspector came and found that there were, in fact, code violations. So it's not just the tenant's word against the landlord's, but there is supposedly an independent person with some expert knowledge who also found that there was a problem in the apartment. But like I said, not all inspectors are friendly. Some of them are amazingly friendly to landlords, and they can cite the tenant, they can shut down the building. Ok, algunos de los beneficios y riesgos de llamar o poner sus quejas a los inspectores puede ser muy útil y rápido, ya que es muy probable que los dueños pues hagan las reparaciones más rápido por para que no los manden a juicio o sean multados. No hay ningún riesgo de desalojo para el inquilino. La evidencia de violaciones del código es útil para tomar cualquier otra acción en contra del dueño. Ahora, el cuarto punto dice que no todos los inspectores ayudan a los inquilinos. Los inquilinos pueden ser citados si el inspector cree que el inquilino causó el problema. Y también el último dice riesgo de que la unidad se apague si hay una ocupación ilegal como una violación de zonificación si las condiciones son muy malas. So another legal right that a tenant has is to make a repair and deduct the cost of that repair from the rent. And that also is triggered if there is like a serious problem, not just a cosmetic problem, not just a matter of it not looking pretty. And the landlord has known about it and not done the repair. Again, the tenant has to show that they gave the landlord notice, preferably in writing, gave the landlord a reasonable amount of time to fix it, hired someone who's able to do the repair, not just their brother or their cousin, but someone who actually has the right licensing or the right qualifications to make the repair, and then show their receipt to the landlord and tell the landlord that that cost will be subtracted from the next month's rent. This is a nice, easy, quick way to fix a small problem, but it's really only useful if it's a simple, inexpensive repair because it's too risky for a tenant to make major investments in the property and they probably wouldn't be able to afford to anyway. El siguiente punto es un inquilino tiene el derecho legal de hacer una reparación y deducir los costos de alquiler si hay un problema grave y el arrendador lo sabía pero no lo reparó. El inquilino debe, primero, como dijimos antes, notificar al dueño, preferiblemente por escrito y siempre tomar una foto, tener una copia, dar al dueño una cantidad de tiempo razonable para solucionar el problema, contratar a una persona competente que sepa sobre las reparaciones para realizar la reparación y obtener el recibo. Otra cosa es mostrar el recibo y notificar al arrendador el costo de la reparación que se hizo. The other right that tenants have is to stop paying their rent, called rent withholding.
and ask for a reduction in their rent, known as an abatement, until the repairs are made. Then when the landlord sues them because they didn't pay the rent, they can defend that eviction by posting the money into court and proving that the rent should be reduced because of the poor conditions. Again, the tenant has to give notice, has to give the landlord a reasonable time to repair, and very importantly, has to have all the money that they didn't pay available, because they will be required to pay it into court if the landlord takes them to court, or they will be evicted. Withholding supposedly may pressure landlords into actually making the repairs and could give the tenant some of their money back as an abatement for living in bad conditions. Okay, los inquilinos tienen derecho a exigir una reducción del alquiler y retener, o sea, no pagar el alquiler hasta que se realicen las reparaciones. Cuando el arrendador demanda para desalojos por falta de pago, pueden defenderse registrando el alquiler adeudado en el tribunal y mostrando en una audiencia judicial que el alquiler debe reducirse debido a las malas condiciones. El inquilino debe hacer lo siguiente: dar aviso, preferiblemente por escrito, del problema y mantener una copia. Dar al arrendador un tiempo razonable para hacer los reparos y poner el dinero en depósito en garantía o tenerlo disponible. La retención del dinero o del alquiler puede presionar al dueño para que haga reparaciones y podría obtener alguna compensación para el arrendatario por vivir en malas condiciones. Now, again, like with the inspectors, there's good and bad in these two remedies. Like I said, getting the repairs made is, there is no one easy, quick solution. Some repairs are way too expensive for the tenant to make themselves. Very often, instead of doing what the tenant asks, deducting it from the rent or making the repair, the landlord instead takes the tenant to court, claims the problem isn't serious, it's the tenant's fault, the repair wasn't done right. And the tenant risks being evicted if they can't deposit all of the rent money into court each month until that case is heard, because usually these cases aren't heard on the first trial date. If the tenant loses the case, in some cases, if the lease provides it, the landlord could charge attorney's fees, late fees, court costs. The good news is that if the eviction filing does not result in a judgment being entered in favor of the landlord, those cases are no longer publicly available, which is a new rule that just went into effect. But there are still ways that tenant screening organizations might be able to get the information. Also, the eviction court process can be frustrating because it doesn't give you great remedies. It really depends a lot on which judge you get. Just, is it a judge who's sympathetic to tenants or a judge who really isn't? Because a lot of judges will only reduce the rent by a small amount and won't really order the landlord to make any specific repairs, because those kind of broad orders that are enforceable really aren't part of the eviction court process. The eviction court process is a kind of a simple court to dispose of cases quickly. It's not a case where the judge is going to order expansive orders. Okay. El siguiente punto es riesgos y limitaciones de reparación y deducción y retención de renta. Muchas reparaciones son demasiado costosas y riesgosas para que las haga el inquilino. En lugar de aceptar la deducción del alquiler o hacer las reparaciones necesarias, el arrendador puede solicitar el desalojo por la falta de pago del alquiler. El arrendador también podría alegar que el problema no es grave y que fue culpa del inquilino. Tal vez que puede alegar que no la realizó un profesional con licencia, etcétera. También el inquilino puede ser desalojado si el inquilino no puede depositar todo el alquiler retenido en la corte. Y también dice, si el arrendatario o el inquilino pierde el caso, el arrendador podría cobrar los honorarios del abogado, los cargos por pagos atrasados
y los costos judiciales. Las presentaciones de desalojo que no resulten en un juicio ya no son un registro público, pero aún pueden afectar los criterios de evaluación de crédito e inquilinos de alguna manera. El último punto es el tribunal de desalojo brinda un remedio limitado. El juez solo determinará el alquiler que se debe. Puede que le reduzca la renta solo un poco. Puede y no pueda ordenar reparaciones específicas ni otorgar daños al inquilino. So the last options, I'm not going to spend much time on because I know we're running out of time, but there is the possibility for tenants to actually take their landlord to court and try to get repairs made, someone else to manage the building. This is the sort of thing that tenant organizations can work toward. More tenants being involved makes for a stronger case. And obviously the tenants would need legal assistance to do that. So I'll just leave it at that. En esta parte no vamos a tomar mucho, pero algunos de los inquilinos pueden pedirle al tribunal que designe a una persona para que se haga cargo de la propiedad, la administre, si pueden demostrar que el propietario actual no ha hecho las reparaciones necesarias de manera sistemática. También si los inquilinos presentan una demanda de este tipo, el propietario puede contrademandar por cualquier alquiler impago y daños. Y también los inquilinos pueden buscar lo que es asistencia legal con diferentes organizaciones si están interesados en iniciar una demanda de este tipo. Just a few words about lead. I know that this is a real problem in older cities where there's older housing. It's a serious health issue. Usually lead poisoning comes from chipping lead paint or lead in the water because prior to 1977, lead could be in pipes and in paint. Unfortunately, our system is kind of works backwards. It's after a child already tested for lead that the health department comes in, tries to investigate the source of the lead, and they can require a landlord to quote unquote remediate, which means either seal it up so that no one's exposed to it or remove it. New Jersey does have an emergency lead poisoning relocation fund and financial help for landlords who need to remove lead poisoning. Tenants may also want to consult a private lawyer to see if they have some kind of personal injury claim. My word of warning to anyone who lives in an older house, run your water for a few minutes before you drink it or cook with it, and watch out, like paint in the wall that isn't chipping, isn't peeling, is painted over is not dangerous. But if you have chipping, peeling paint, particularly on windowsills and the like, really should check to make sure that kids aren't being exposed to it. Ok, el siguiente punto es qué pasa con la exposición al plomo. Está hablando un poco sobre el envenenamiento de plomo, especialmente a las personas que viven en casas construidas antes o pintadas antes de 1978. Sabemos que causan muchos problemas si los niños vienen en contacto con el plomo. Entonces la recomendación, el proceso de ellos es que hasta después que un niño ha sido examinado o la prueba que se le ha hecho contiene que tiene muchos niveles, un nivel alto de plomo, se llama al Departamento de Salud para que investigue, para que hagan las inspecciones y le hagan el tratamiento adecuado al niño. La recomendación de ella es que si usted vive en una casa construida antes de 1978, la plomería es vieja, que usted corra el agua, primera cosa en la mañana, corre el agua por 2 minutos, la helada. Y que se asegura que no haya ningún tipo de pintura descascarándose en la casa. También Nueva Jersey tiene un fondo de reubicación de emergencia por envenenamiento por plomo y hay muchos programas para ayudar a los propietarios si necesitan que se les arregle la casa si hay algún tipo de plomo.
Y también los inquilinos que han experimentado envenenamiento por plomo pueden consultar con un abogado en privado. Y ahorita voy a tomar el momento para decirles que tenemos a CARC y Neighborhood Connection to Health. También trabajamos en lo que es prevención de plomo, pero podemos hablar un poquito más sobre eso más adelante. Gracias. Go ahead, Olga. So I know we're going to run out of time here. I'm only getting to rent increases now, but that's another major topic, I take it. So I figure we should spend more, the rest of the time on that probably. What do you think, Angelica? Karen? Yeah, since you are there, there's a question in the chat. Might as well read it for you. It's related to rent increases and also repairs. Let me see, let me go back. You say, what happens if the owner, say, when it comes to repairs, right? Say, okay, like there's a really low rent and I'm not going to make any repairs because otherwise I have to increase the rent. Okay, I'm going to increase like 50% or something. If you want me to repair this, I'm going to make a 50% increase. So what to do about that? Well, I can't tell someone what to do because they're not our client. I can only give you legal information on what the law does or doesn't provide. Right. And I think it'll help if I go through the rent increase thing and then maybe come back to it, because that will otherwise I'll just be repeating things. So, okay. So how does someone raise rent? If there is a lease, normally you have to wait for the lease to run out. So if the lease runs from January through December, the landlord has to wait for the end of that lease term. Leases will usually say what's needed to renew them. Normally they say 60 days notice. If there is no written lease that's in effect, then a landlord has to give a full rental period notice. And if you pay your rent by the month, that would mean a full month. That notice has to end the existing tenancy and offer the tenant the choice of either moving out and ending the lease or renewing at the new rent. And it has to state what that new rent will be and any other changes that they're proposing in the lease. It's amazing how many landlords don't know how to do this correctly. So if you get a notice of a rent increase, if it doesn't have all those things, then your landlord should not be able to enforce that rent increase notice. Okay, ¿cuál es el procedimiento adecuado para el aumento de renta? Si hay un contrato de arrendamiento, hay dos puntos. Por lo general, el aumento no puede tener efecto durante el plazo del contrato de arrendamiento. Por lo general, el contrato de arrendamiento indicará cuál es el periodo de aviso requerido para renovar el contrato, a menudo 60 días. Si no hay un contrato de arrendamiento por escrito, el arrendador debe notificar el periodo de alquiler completo, generalmente un mes. Después dice finalizar el arrendamiento existente y le pide al arrendatario que entregue la posesión al dueño. También ofrece al inquilino la opción de finalizar el contrato de arrendamiento o renovarlo en un nuevo alquiler. Y también establecer el nuevo alquiler y cualquier otro cambio en los términos del contrato de arrendamiento. So the big question, is there a limit on how much a landlord can raise the rent? If someone lives in quote unquote affordable housing, some kind of housing subsidized in some way, then there will be limits on how much the rent can be raised. If there is rent control or rent stabilization local ordinance, that will limit how much the landlord can raise rent. But unfortunately, in New Jersey, not many towns have rent control anymore. In this area, I know Asbury, Lakewood, Atlantic City do, but I don't know of too many others. I'm going to skip over the provisions in the rent control because I think we're running out of time. If there is no rent control, then the law says rent increases cannot be unconscionable, which we'll talk about in the next slide.
Ok, hay límites en la cantidad de aumento. La vivienda asequible tendrá límites en cuanto a cómo se puede aumentar los alquileres. Las ordenanzas locales de control de alquileres o de estabilización de alquileres limitan los aumentos. Desafortunadamente, no muchas ciudades tienen control de rentas como Asbury Park, Lakewood, Atlantic City. Espérame. If there is no Asbury ord- Park, Lakewood, Atlantic City son algunas que lo hacen. Las demás no tienen control de rentas. So if there is no rent control, then we go to this standard, rent increases cannot be unconscionable. So what does unconscionable mean? It's a terrible standard because it really depends on the attitude of the judge hearing the case. There is no specific definition. There's no formula in the law, 5%, 15%, 30%. It all depends on a combination of factors. So why don't you translate that, and then I'll go through the factors. Ok, ¿qué es lo incorrecto? No hay definición ni fórmula en lo que es la ley y depende de muchos factores. Se supone que los tribunales deben buscar, uno, la cantidad, tanto la cantidad en dólares como el porcentaje. Now I'll get to that. I was just going to stop. I just stopped at the introduction. Okay, sorry. So the amount is one thing that they look at. Is it hundreds of dollars? Is it a large percentage of the rent? You know, you're now paying $800 and all of a sudden your rent goes up, you know, by $400. That's a 50% increase. Generally, a very, very crude rule of thumb that we use in our office is to take a second look when it's like 20% or more. The second factor is the landlord losing or making money on this property? And the related questions are, is he operating the property efficiently? Is he making significant investments in the property? And this goes to what that other person asked. If the landlord did a major rehab and really renovated the place and brought in all new fancy appliances and upgraded everything, the judge would consider that. If the landlord is merely making repairs that are necessary and make the place livable, that shouldn't, you know, that should not affect whether it's unconscionable or not as much. Comparing the rents to similar properties. These properties have to be similar locations, similar conditions, similar amenities. One of the real problems we're having in New Jersey right now is that rents are skyrocketing everywhere. So unfortunately, factor 3, comparing to other rents, often doesn't help us because rents are going up everywhere. Factor 4 is the relative bargaining position. Who has more say over what goes into the lease? And that's always in favor of the tenant. And finally, does the increase, quote unquote, shock the conscience of a reasonable person? Looking at the whole big picture, the condition of the property, whether the landlord's been keeping up the property, whether the landlord knows that this is creating a hardship to the tenant, all those things the judge can look at. But just the tenant saying, I can't afford the rent is not in and of itself probably going to be enough to stop a rent increase. Ok, el primer punto es la cantidad, tanto la cantidad en dólares como el porcentaje. El segundo punto tiene que ver es los gastos y la ganancia del arrendador, si el dueño está perdiendo o ganando dinero. Si hizo una gran renovación en la casa, el juez considerará eso también, o si solo hizo una renovación simple. El tercer punto es la comparación con alquileres en propiedades similares, la condición, la edad, las comodidades, el tamaño. Y también se está aumentando la renta en todo Nueva Jersey. Eso también van a ver y van a comparar. El cuarto punto es la posición de negociación relativa de las partes. Los inquilinos siempre están en desventaja en negociar los términos del arrendamiento. El 5 es aumenta el golpe de conciencia de una persona razonable.
El juez va a tomar en cuenta la condición de la propiedad, si está en un peligro para el inquilino, porque solamente con que el inquilino diga que no tiene para pagar no es una razón. Tiene que ver otras condiciones. Also, if a landlord is doing this to get back, to retaliate, to get back against a tenant who may have exercised their rights in some way, called the housing inspectors, done something like that, or using a rent increase just to clear out a building because they want to convert it to condos or something. That could be also a defense to a rent increase, because then it's not really that the landlord needs to raise the rent, it's that the landlord is trying to get around the eviction laws by getting rid of the tenant. What happens? How can a tenant object if there's a rent increase? What choices does a tenant have? They can reject the new lease and just move, but obviously people shouldn't have to move, and it may be very hard right now to find decent replacement housing. The tenant can try to negotiate with the landlord for a smaller increase or an increase phased in over time, so it's not all at once. But landlords feel like they have the upper hand, and a lot of them won't negotiate. The tenant can refuse to pay the increase, wait for the landlord to file for eviction, and then challenge the rent increase as being unconscionable in court. But the tenant has to pay the increase if they lose, and even be charged late fees and attorney's fees. So I know it's not always possible because people can't always afford to, but if the tenant can afford to and they're not paying the rent increase, they should try to set aside the money just in case. Option 4 is to pay under protest so they don't get taken to eviction court. Like write to the landlord, say, I don't think this is fair. I'm only paying it because I don't want to be taken to eviction court. But you can't do that forever. You might be able to do that for a few months, but at some point, if you keep paying the new rent, any court will assume, okay, you agreed to it. You didn't like it, but you agreed to it. And 5, you can file a lawsuit against the landlord to ask the court to find the increase is illegal. But that's not easy to do, and you would definitely need legal help and very strong facts. Okay. Si no hay control de renta, ¿cómo puede hacer el inquilino? El primero es rechazar nuevos términos de arrendamiento y mudarse, pero va a ser muy difícil pues encontrar otra vivienda de reemplazo que sea accesible. El segundo es tratar de negociar un aumento más pequeño o gradual, pero muchos propietarios no negociarán. Tercero, negarse a pagarlo, esperar que el arrendador solicite el desalojo y impugnar en el tribunal de desalojo, pero es posible que el arrendatario deba pagar un aumento si el arrendatario pierde en el tribunal. Y es posible que le cobren los honorarios por gastos atrasados y honorarios de los abogados. El 4 es pagar la renta bajo protesta para evitar el desalojo, pero tendrá que tomar alguna medida y se supondrá que ha aceptado el aumento, o sea que tiene que ser por unos pocos meses, porque si usted sigue pagando, el juez lo va a tomar como que no le gusta la renta, pero puede pagarla. El 5 es presentar una demanda para impugnar la legalidad del aumento, pero en este caso necesitará asistencia legal de un abogado. So we're now at the 8 o'clock mark. Do you want to just stop here and do some discussion and questions, and maybe I can come back and do the rest of it another night, or do you want me to keep going? Whichever you prefer. You keep going. We'll say Keep keep going? going. Yeah, keep going. So the next topic is your rights in terms of a lease. So residential leases are simply an agreement between two parties to use a particular piece of property. The owner turns over use of the property to a tenant. Does a lease have to be in writing?
No, a lease is just as valid if it's an oral lease, and all the same rights of a tenant apply even without a written lease. Does a lease have to be a specific term? The lease should say how long the parties are bound by it. Neither party should be stuck with a lease forever. Usually written leases are for a year and verbal leases are usually month to month. And are there legal restrictions on what can be in a lease? There are specific laws about certain rights of tenants, and a lease has to follow those laws, and the terms have to be reasonable. Ok, ¿qué es un contrato de arrendamiento? El arrendamiento es simplemente un acuerdo entre dos partes para el uso de la propiedad en particular. ¿Tiene que ser por escrito el contrato de arrendamiento? No necesariamente. Un contrato de arrendamiento puede ser oral. Todos los derechos de los inquilinos se aplican incluso si no hay un contrato por escrito. Tiene que ser un contrato de arrendamiento por un término específico. El contrato debe indicar cuánto tiempo las partes están obligadas por sus términos. Por lo general, los contratos de arrendamiento por escrito son por 1 año y los verbales son de mes a mes. Existen restricciones legales sobre lo que puede incluirse en un contrato. Escrito, los contratos de arrendamiento pueden cumplir con todas las leyes estatales y federales aplicables y todos los términos deben de ser razonables. Some issues that come up. People ask, what if the landlord, when I was moving in, promised to give me a lease but never gave me one? Well, in that case, you're a tenant under an oral month-to-month lease. And the only thing I would advise is that you want to have some kind of proof that you are a rent-paying tenant, such as keeping rent receipts or keeping any notices or letters your landlord sent you, so it's clear that you're there legally under a lease agreement. What if the lease has illegal or unreasonable provisions? Well, when there isn't such a housing crunch, tenants could object, cross them out before they sign the lease. But in this days of housing shortages, the landlord would probably then not agree to rent. The good news is that if the landlord tried to enforce an illegal or unreasonable provision, you could always challenge that in court because the landlord can't override a law just by putting something in a lease. And 3, what if you stay after the lease expires? Well, unless you live in an owner-occupied building that only has 3 apartments in it, your lease will automatically renew month to month until there is good cause as the law defines it. So your landlord can't tell you to leave just because your lease is over. You get to stay until the landlord has a legitimate legal reason to get you out. The only exception is the law makes an exception for small buildings where the owner actually lives in the building, I guess on the theory that the owner should have some say over who they share their own space with. Okay. Algunos de los problemas que pueden surgir. ¿Qué sucede si el arrendador prometió pero nunca le dio un contrato de arrendamiento? Entonces usted como inquilino bajo un contrato oral va a estar de mes a mes. También debe conservar alguna prueba de que es un inquilino que paga el alquiler, como recibos de que usted le paga la renta, avisos, algún documento, algún recibo. ¿Qué pasa si el contrato de arrendamiento que me ofrecen tiene disposiciones ilegales o irrazonables? Puede tratar de objetar verbalmente o tacharlos antes de firmar, pero es probable que el arrendador se niegue a alquilarle. Pero si el arrendador trata de hacer cumplir tales disposiciones, usted podría impugnar eso en la corte de desalojo. ¿Qué sucede si se quedó después que se expiró el contrato de arrendamiento? A menos que viva en una propiedad privada ocupada con 3 unidades o menos, su contrato de arrendamiento se renueva automáticamente de mes a mes hasta que haya una buena causa, según lo defina la ley, para finalizar su arrendamiento, su contrato.
So excuse me, Olga, I had let the audience know that you're gonna touch up on the continue, talking about the leases and also sub leases and sub tenants, and then we're gonna move on to the Q&As. Okay. So those two topics. Thank you. So the advantages and disadvantages of having a written lease. A written lease has some protections for the tenant, proof that it's a legitimate tenancy, knowing what the rent will be for a set period of time. But a lease also gives landlords lots of extra rights to create rules they can enforce, to add extra charges to the rent, to bind the tenant to living there for a period of time and hold the landlord responsible for the unpaid rent if the tenant leaves early. This is especially important because oral month-to-month leases will renew automatically unless there's good cause, but rent can be increased and other changes can be made on 30 days notice. And if there is some kind of good cause that is not the tenant's fault, the landlord doesn't have to wait until the end of the lease term to terminate the tenancy. Algunos pros y contras de tener un contrato de arrendamiento por escrito. El contrato escrito ofrece algunas protecciones a los inquilinos como prueba legítima, saber cuál será el alquiler por un periodo determinado. También otorga derechos adicionales al arrendador, al propietario, como crear reglas aplicables, cargos adicionales como alquiler adicional, obliga al arrendatario a establecer un periodo de tiempo y responsabilizará al inquilino por el alquiler no pagado, si el arrendatario tiene que mudarse. Los contratos de arrendamiento orales son de mes a mes, se renuevan automáticamente a menos que haya una buena causa para el desalojo, pero se puede aumentar el alquiler y cambiar términos con un aviso de 30 días nada más. Si hay una buena causa que no se base en la culpa del inquilino, el propietario no necesita esperar hasta el término del contrato de arrendamiento de fin de año para terminar el contrato. So what about co-tenants? What are the rights of co-tenants? Co-tenants are adult persons over the age of 18 who are named on a lease. And they are treated as one household unless the lease says something different. So that means that all the co-tenants can be held responsible for the entire rent. If one of them moves out and the other one stays, they're going to have to assume paying the whole rent. And if the landlord thinks there is a problem and wants to evict one of the co-tenants, the landlord is going to evict the whole household, including the other co-tenants. Ok, coinquilinos en un arrendamiento. Los coinquilinos son personas adultas que se nombran y firman un contrato de arrendamiento. Son tratados como parte de la familia a menos que el contrato de arrendamiento estipule lo contrario. Esto significa que todos los coinquilinos pueden ser responsables de la renta completa. Si uno de los coinquilinos se muda, los otros que quedan pueden permanecer y pagar el alquiler completo. Si hay un problema, si el dueño tiene un problema con un coinquilino, todos los coinquilinos serán desalojados. Now, what about people living in a house who are not named on a lease? Having extra people living in a place can violate the terms of a written lease, and a landlord could try to evict the household for lease violations, but they would have to give a warning notice and a second notice before they can file for eviction. If there is no written lease, then they're not breaking any rules. There's no grounds for eviction just for having additional people. But occupants who aren't named don't necessarily have the rights of a tenant. A landlord doesn't have to recognize them as a tenant. A landlord could agree to add them to the lease or let them stay. But a landlord has a right to screen tenants and decide who they want to have living in their property, as long as they don't discriminate. So an occupant shouldn't assume that just because they've been living there,
If the landlord has never done something like accept rent from them or recognize them as a tenant, that the landlord doesn't have to. And also, having lots of other people, unfortunately, can cause overcrowding according to local housing codes. And I know this is often a problem. Towns will use those kind of codes in a very discriminatory way and try to get rid of certain people in certain neighborhoods because they'll use the overcrowding provisions in the ordinance. So that is something to watch out for. It can be a form of discrimination, but it is something that does happen. Ok, ¿qué pasa con los ocupantes que no están nombrados en un contrato de arrendamiento? Tener personas adicionales no nombradas por escrito viviendo en la comunidad puede violar los términos del contrato de arrendamiento. Si es así, el arrendador podría intentar desalojarlo por violaciones del contrato de arrendamiento. Se requiere que le dé un aviso al dueño principal y otro segundo aviso de finalización del arrendamiento antes que el arrendador pueda solicitar el desalojo. Si no hay un contrato de arrendamiento por escrito, tener miembros adicionales en el hogar no crea motivos para el desalojo. Los ocupantes no nombrados en el contrato de arrendamiento no tienen los derechos de coinquilinos. Un arrendador podría aceptar agregarlos o dejar que se hagan cargo del contrato de arrendamiento, pero el arrendador tiene derecho a evaluar a los inquilinos y no aceptarlos a todos, pero no puede discriminar. También los ocupantes adicionales pueden hacer que una casa esté sobrellena según se definen los códigos de viviendas locales, que no esté permitido eso. Subtenants. Subtenants are people who rent from someone, the sublessor in legal terms, who is not the owner of the property, but who is themselves leasing from the owner. The most important point there is that a sublessor can't give greater rights to his or her tenant than he or she already has. So if the owner evicts the sublessor, then all the subtenants also get evicted. Also, people should be aware that some written leases specifically say that you're not allowed to sublease. So if the landlord is strict about it and finds out about it, that could be a violation of a lease. Oftentimes, subtenants don't get a written lease. They're kind of on a more informal arrangement. So I would always warn people to keep receipts or something that shows that they're rent-paying tenants and not just squatters or trespassers. And watch out for scams. We've had amazing cases in our office where someone finds a vacant home that no one's living in, decides that they can take over it, start renting it and collecting money from someone, and they don't even have any right to the house themselves. Or someone who was foreclosed on and the bank took the house, but the owner decided, oh, I'll just keep renting it out until as long as I can get away with it. There are a lot of scams out there. If you're going to be a subtenant, you need to make sure that the person has a legal right to be in the house and to rent it to you. Okay, los subinquilinos, los subarrendatarios son personas que arriendan a alguien que no es dueño de la propiedad, pero que arrienda la propiedad del dueño. Un subarrendador no puede otorgar al subarrendatario mayores derechos de los que tiene el subarrendador. Si el propietario desaloja al subarrendador, los subarrendatarios también serán desalojados. Parece un trabalengua, discúlpeme. Ok, el tercer punto es el subarrendamiento puede ser una violación de un contrato de arrendamiento por escrito. Es probable que los subarrendatarios no tengan un contrato de arrendamiento por escrito. Entonces, en este caso, necesitan guardar recibos o otros documentos que demuestren que son inquilinos y que pagan el alquiler y que no son ocupantes o que no viven ahí ilegalmente. El último punto que ella dice es que tengan mucho cuidado con las estafas.
hay a veces que hay propiedades vacías y viene alguien y las comienza a rentar solamente como para quedarse con el dinero. Entonces asegúrense de que cuando usted renta a alguien tengan todos los papeles, títulos en orden. Okay, so we'll stop here. Yeah, sounds good. Paramos aquí. Ahora pueden hacer sus preguntas, por favor. Did I ever sufficiently answer that question that you posed to me before? I can go back to it now. Yeah, I can ask. La pregunta que hicieron sobre, se contestó con las leyes que fueron de renta. La pregunta era de que alguien, el dueño dijo que no se hacía el reparo, sin embargo se iba a aumentar el 50%. La persona que hizo esa pregunta quiere decirnos si se contestó, si todavía está en la reunión. Puede quitar el mudo. Are there other questions? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta en general o otra pregunta que queda en duda? To the chat. Antonia. Ajá, yo tengo una pregunta. Como ahora si se acaba, o la persona que está rentando la casa y el dueño no le ha dado el contrato, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es su pregunta en sí? ¿Qué pasa? Ajá, ¿Qué sentido? porque es que hay una persona que está rentando una casa y ya se cumplió el año y el arrendatario no le da todavía el liste de que el contrato, el nuevo contrato. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Okay, I think you went over that, but she's just asking, when the lease expires and the tenant hasn't received a renewed one, so what happens? What to expect or what to do? The lease renews month to month. If the tenant pays rent by the month, then the lease renews month to month, same terms, same rent, until the landlord does something to change. Okay. En ese caso dice que automáticamente entonces los términos son los mismos, simplemente que se considera mes a mes. Entonces es un contrato ya mes a mes. Hasta que el dueño ya decida que se confirme entonces un contrato por el periodo, ya sea un año o más. De lo contrario, asuma que es de mes a mes. Otra pregunta. Como ahora aquí en Lakewood, ¿cuánto es que se tiene que subir cuando piden que van a aumentar la renta? ¿Cuánto el % tiene que subir aquí en Lakewood? As to rent increases in Lakewood, do you know what should be the cap? I think it's an automatic 5 or 6%, and then the landlord can ask for a higher amount if their taxes went up or if they made certain repairs or improvements. But I would have to take a closer look at the ordinance, but it's somewhere in that range. Por lo general es máximo del 6%, pero el dueño podría ver si los impuestos de la casa han aumentado o tal vez han habido algunos reparos significantes. Ella, la abogada, tendría que ver en sí si hay otras cosas que ella podría, que de repente han cambiado, pero por lo menos un 6% sería el aumento. Yeah, I'd be happy to look at the ordinance and get you more detailed information. That's just all I remember off the top of my head. Es lo que ella recuerda, por decir así, por memoria, pero ella pues encantada de ver en sí son las ordenanzas o como quien dice la póliza local que vería, que lo rige, ella lo podría examinar. Sí, porque eso es lo que yo tengo entendido, porque hay personas que conozco que le han subido hasta $500, pagaban de $1,300, tenían que pagar $1,800. Ajá, no, simplemente porque ya se cumplió el contrato, va a renovar contrato, tienes que pagar $500 y si no, te tienes que salir. Okay. So basically just say yes, people who has been, have got increased like from 1,000, it has increased to $1,800. That sounds pretty awful. Sí, está muy malo. Yeah.
I know, sí. Yeah, but they need to check their, rent control ordinances don't always apply to all buildings. They don't usually apply to new construction. So there are all kinds of, details that someone would have to look at. El control de aumento de renta pues no aplica a ciertos edificios, a ciertas construcciones nuevas, entonces hay ciertos detalles que siempre hay que ver y hay que entrar en detalles, siempre es bueno investigar. Sí, porque es una casa donde estaban rentando, solo que fuera un apartamento y yo eso lo entiendo, cuando le ponen que arreglos, que no sabe cuánto es el costo, ahí también pueden subirle más de renta, pero simplemente porque ya se cumplió el contrato, si quieres vivir otra vez y pues tienes que pagar tanto. Yo también digo que eso es justo. No es justo. ¿Por qué? Porque simplemente no le está metiendo mano, no la está arreglando más y le están cobrando tanto de dinero. Right. Yeah, she says she understands in certain situations where there have been some repairs, but in some other situations where just because the lease expire, you just kind of take advantage of that situation and they haven't made any repairs and they just take advantage and they just want to make those increases. Well, going back to that question that was asked before, a landlord can try to raise the rent without making any repairs. If there is no rent control, then that law is very vague, that unconscionable standard. So a landlord can always try to raise the rent. If the rent increase is challenged, it's going to be hard for a landlord to show that the high rent increase was justified just because they made repairs to keep the place safe and livable. But it's going to be easier to justify it if they made really major improvements that really upgraded the place and made it much fancier and nicer. So, there's always a gray area in between, but those are kind of the two extremes. Just basic repairs to keep the place safe isn't really reason to raise rent. Major improvements probably is a reason to raise rent, and then there's everything in between. Sí, ella dice que en sí, bueno, lo que es cuando se trata del aumento de renta, en sí tiene que ver con una área gris prácticamente. Hay en dos casos extremos donde hay aumento, donde hay reparos de que es para mantener el lugar bien seguro, pero no necesariamente como que da la razón para hacer un aumento de renta, pero algunos dueños toman ventaja. Sin embargo, otros que sí tienen que hacer unos reparos que sí son muchos los gastos y pues se entiende que hay que hacer ciertos aumentos de renta, pero sin embargo es difícil tener ese balance y cuando se aprovechan. Entonces es una área bien compleja en cuanto a la pregunta que se había hecho. Por eso hay unos que sí toman ventaja de decir como que voy a hacer el reparo, entonces sí yo me puedo justificar que voy a hacer el cambio, voy a hacer el aumento de renta para hacer estos reparos. Entonces, en cualquier caso, en general, todo lo que ella como aprovecho y digo, este grupo de inquilinos es para que nos podemos educar. Esos talleres podemos nosotros educarnos para ver, hay leyes que se pueden tomar en cuenta. Estos cursos, mejor dicho, talleres para cosas prácticas, como podemos ver, podemos escuchar, podemos ver otra vez nuevamente esto que queda grabado, cómo se pueden documentar fotos y todo eso, qué cosas podemos hacer para prevenirlos, pero también hay, ¿verdad? Abogados, recursos que cuando ya hay problemas que nosotros necesitamos llevarlos a tribunales, que podemos también nosotros poderlos, presentar y podemos accesarlo, y como grupo de inquilinos que somos asociaciones podemos hacer esa conexión. Entonces eso es lo que tratamos de hacer y esperemos que hayamos sido de ayuda. ¿Alguna otra pregunta? Sí, otra pregunta. Sí. Si una persona vive en una casa y hay un accidente en esa casa, ¿qué pasa si le notificas al propietario de la casa, de la casa, que uno de los que están rentando ahí tuvo un accidente? ¿Qué se haría en ese caso si el judío o quien haya sido que le notifican lo que pasó y no responde? Accidente, pero ¿hasta a qué se refiere a no responde en cuanto a qué? Porque tengo una persona de que se encajó un clavo en la casa donde vivía. ¿Cómo se llama? Y esa persona le notificaron al judío lo que había pasado ahí.
Y con el tiempo esta persona fue al hospital y que se le inflamó donde se encajó el clavo, le salió pus y le amputaron su pie y después otra vez le volvieron a amputar su pie. Y el judío, supuestamente esa persona que está rentando, le notificó al judío, pero no contestó, no sé qué haya dicho el judío y esa persona pues está con este problema, ¿ves? Entonces yo le pregunto al abogado, a la abogada, ¿qué se puede hacer en ese caso? Okay, maybe, so she's actually has presented a situation where one of the tenants or, household member has had an accident in the home. So I don't know, law-wise, what's the responsibility of the landlord when there's any accident happening in the house? Well, it depends so much on what the accident is and what caused it. If, Right. If it's something that's like a hidden defect, like they fell through a hole in the floor that shouldn't be there, then that could, that could be something that you could sue the landlord over. But there could be other accidents that, were caused by the tenant or caused through no fault of the landlord. So it has to somehow be tied to something the landlord did or didn't do, especially something that's like hidden and there's no reason the tenant would have known about it. But all right. And she was specific about stepping on a nail, but I see what you're saying. So I'm not a personal injury lawyer. Right. I don't evaluate those kind of cases. So I would suggest you can always get a free consultation with a private injury lawyer. There's a lot of them out there. They'll usually give a free consultation. And you would want to find someone who would take a case like that without charging a fee, with the understanding they would take the fee out of whatever money they collect, because otherwise you would end up spending more for a lawyer that bills you by the hour than you'll ever recover from the landlord. So you would want to get a free consultation and then a lawyer who would take the case without charging up front. Antonio, lo que ella explica es de que en este caso sería consultarlo con un abogado y aconseja que sea alguien que le cogería una consulta gratis, pero es un abogado que especializa en accidente, no en este caso que sería un abogado para cuestiones de vivienda o de entre inquilinos y arrendatarios. Entonces, consultarlo con un abogado de esa área de accidente, porque tiene que ver mucho, depende, dice, si es que en la casa fue por algo que fue negligencia del dueño de la casa y no negligencia de lo que ha pasado, de los que viven dentro de la casa. Entonces hay que explorar qué fue lo que pasó y por qué lo que pasó, pero sería a un abogado específico para accidentes, por decir así. Okay. Gracias. ¿Alguien más para ya conclusión? Una de las secciones de anuncios que la vamos a darle de paso, pero la vamos a postear en Facebook. Todos los volantes, CART también ha compartido, los vamos a poner CART, la Rosa le vamos a darla a ceder si quiere hacer algo verbalmente. So Olga, I'm just saying that community announcement, we're going to be posting the flyers on our Facebook under comments. But also I'm going to ask Rosa from CART if she has any, announcement that she want to verbally state. So she might as well do that. Thank you, Angelica. I just want to mention, because Olga did mention something about the program, and that is one of the programs that I actually handle. So if any family, unfortunately, we don't cover Ocean County anymore, but Monmouth, Atlantic, and Middlesex. If you know that you're living in an older home, even if you don't have a social, we can still qualify you. So that is something to keep in mind. I will put my information. If you want to hear more about it, please contact me. And I will put my cell phone so you can directly contact me. Unas cosas que quiero mencionar es de que la señora Olga mencionó sobre el plomo. Este programa nosotros lo tenemos y es gratis para las personas. Desafortunadamente no estamos en el condado de Ocean, pero estamos en los condados de Middlesex, Monmouth y Atlantic. Si saben que están viviendo en una casa antes de 1978, les urjo
urjo que por favor me llamen para ver si califican. Esto es totalmente gratis. Si es que no tienen un seguro social, no importa, eso lo arreglamos con el dueño de la casa. Es un programa que estamos desde el principio hasta el fin. Si tienen más preguntas, yo les voy a dejar mi teléfono en el chat. Ahí me pueden mandar o si están en un condado que no cubrimos, con mucho gusto les puedo encontrar esa información de la agencia que está tomando los casos. O si tienen a familiares, amigos en los condados que nosotros cubrimos, por favor, déjenles saber esa información, es muy importante, les afecta más a los niños de 6 años y más bebés, también a los adultos, pero lo más grave es cuando los niños están pequeños. Así es que voy a poner mi información y le voy a mandar los folletos a Angélica para que así ella pueda ponerlos o mandárselos a ustedes. Gracias. Thank you. Thank you, Olga, once again. Any final statement from you, Olga? Anything to add? I just want to say that, I think it's great for tenants to know their rights, because the laws that exist, even though they're less than perfect, but there are laws that protect tenants, they're kind of useless if people don't know about them. So I'm always happy to share information. I'm happy to do this again if you want to call me back at any point. And I also think it's really important for tenants to get together, to form coalitions, groups, talk to each other, because united, they can do a lot more to improve their quality of life than when you just have individuals doing it on their own. So if you have something like a tenant organization going, if there's any way I can be of help to it, please let me know. Thank you. Dice Olga que es muy importante que conozcan sus derechos, los inquilinos, que las leyes están ahí, pero que no tienen ningún valor a no ser de que nosotros las conozcamos, y es muy importante también mantenernos unidos, que este grupo es muy importante, que sigan las conversaciones, que sigamos uniéndonos como grupo, que ella está también presta a ayudarnos a cualquier cosa más adelante, más información, que a ella le gusta seguir dándonos la información sobre las leyes, sobre los derechos para poder seguir creciendo, que está a la orden del día. Gracias a Karen también por haber traducido. También esto va a quedar grabado. Tenemos también documentado toda esa información. Si ustedes ya nos conocen, los pasos y todo eso lo podemos compartir por escrito. Y la grabación va a estar en Facebook, por las plataformas de social media de Facebook, que les dije, ya les repito, por Neighborhood Connections, Radio Jornalera de New Jersey, Casa Frijol, CAR también lo puede compartir a través de ellos. Antonia, por favor, nos despide entonces el programa, para que así ya le damos culminación y que todos pasen buenas noches. Está en mudo, Antonia. Pues a mí me dio mucho gusto todo lo que me dijeron, y pues me resolvieron mi problema. Y gracias por la reunión, que tengan linda noche todos. Hasta pronto. Bye bye. Good night, everybody. Somos el vínculo para educar, empoderar y organizar a las comunidades migrantes. Queremos defender nuestros derechos civiles y humanos. Si eres estudiante, jornalero, trabajadora doméstica o te interesa conocer más sobre tus derechos, síguenos en nuestras diferentes plataformas. Somos Radio Jornalera New Jersey.